it was just a bunch of illusions, if that makes sense. It was just an illusion of a story. We didn't really get anything. This is not what I was expecting. この都市を見てると何か思い出しそうな。ほら、なんだっけ。 Oh yeah. The last time, what's his name was here and we were doing his storyline, or quest line rather. There was that statue that was being held upside down by the Abyss Order or whatever the fuck. I don't even know what they were called, not gonna lie, it's been so long. 逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか、こうなってくるとやっぱり双眼鏡園の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。 Indeed, would be cool if Traveler actually said something. これはますます調査しないと。I was not expecting that. I mean, actually I was, considering I knew that Dainsleif was going to be here, but, you know. まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイン。いや、待った。どうしてお前が双眼鏡園にいるんだよ。双眼鏡園。なるほど。ここは双眼鏡園の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。Wait a minute. Okay, I'm making a quick prediction here. I'm predicting that he actually, like, he didn't disappear, or he hasn't been anywhere. It's more like he went through the portal, right? And he came out here. That's what I'm predicting. Like, there was, for him, it's, we were just together, he went through the portal and he ended up here. That's a quick prediction here. Let's see. 前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。 Okay, maybe not. Maybe, you know, too much hope there. You know, I do love me some time travel stuff, but I guess not. それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。 What was going on with that portal just now? 貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日、俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると、以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。So you didn't actually catch up with my sister last time? ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく、網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは、奴らの思うがままなのだろう。It's kind of like the Illuvians in Dragon Age, except like more instant. この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところであの最古の幸運期の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の初期の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。Why don't you tell me who you really are? その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。What is the history between you and my sister? Were you dating? 俺たちは You were fucking, weren't you? 仲間だっ
Oh, travel partners, eh? Oh, really? あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ、俺たちは共に終わりを迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に天意の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転院先として設定するほどの価値があるということだ。You wanna know what the biggest problem with Dainsleif is? He knows way too much. Like, from what I can tell, he literally said that he was there when Khaenri'ah was destroyed. Like, he saw his entire homeland destroyed. So the question is, why isn't he telling us anything? Why aren't we asking the questions of, hey, why don't we like sit down for tea and you tell us everything that happened? The fact that we're not asking these questions is like, I want to say bad writing, but you know, I've been saying that a lot. Not to mention, you know, we keep saying like, hey, what is the connection between you and my sister or sibling or whatever? And he says, oh, we were both walking on the path to our destinies. Fate and all that. Like, what the fuck does that even mean? Like, you're not answering the question at all. You're not even giving us like any kind of hint at what was going on. I mean, we kind of get it, you know. 500 years ago, they were traveler partners. Great, they were companions, and then nothing. All of a sudden, our sibling is the leader of the Abyss Order, and they are doing something. アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか？オイラと旅人の予想通りだったな。つまり、今この瞬間もアビスの目に映っている可能性が。So, what's the problem with that? やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。Let's go and investigate. そこの岸壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。Yep. Well, Dainsleif is being as tight-lipped as ever. 依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨炎の下に来る理由などないはずだが。Well, you see, Dainsleif, we were on the path to our fate and destiny. And, you know, that's it. How about that, eh? How about that? Taste of your own medicine. God damn it. I swear to God. I would love to have some questions answered. Notice how we immediately we tell him exactly what happened. Exactly. We go into the history of what we've been doing for the last, like, 3 months that we haven't seen him. What does he do? You could give us like a quick little story, like a short version, as to what happened in Khaenri'ah. Eh? Hello? But no. We must hold this information, because of course we do. And then, let me guess, by the end of this, we're about to learn something important, and then Dainsleif is like, there's a portal over there, let me just run through it. その答えを知りたいか。もしかして、ダインは何か知ってるのか？ああ、思い当たる節がある。Does this have anything to do with the upside down city? 貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。
ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろ呪い。確かこの前ダインがカーン・ルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。う。ああ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。I thought the curse was again like it's been so long since the last Dainsleif story, but I thought like I seem to remember the curse of immortality was put on him because he like failed his town or city or whatever homeland. But I guess everyone in Khaenri'ah was inflicted with the curse of immortality. Immortality is not a curse, by the way. Immortal here, by the way. 今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ？ Wasn't there some sort of revelation as well that the Hilichurls or like the Abyss creatures were actually the residents of Khaenri'ah or something? Could be wrong. I could be remembering wrong. This is what I'm saying. I barely remember anything that happened. It's been so fucking long. だが、俺の知る限り、アビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか？ I think so, because they used to be residents of Khaenri'ah. 映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたら、それはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い。その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか？不可能だ。魔網により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると、本能的に静かで暗い場所を探す。そして数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが奴らにとって最も理想的な霊宮というわけだ。So essentially they realize their time is all but done. They come here to essentially die. It's very, very much like the like in Dragon Age, the Grey Wardens go to the underground mines, the dwarven mines, to essentially fight Darkspawn and die when their time is upon them or soon upon them. When they sense that it's almost time, then they go to the mines to essentially fight to the death instead of just turning into a Darkspawn. 雑談は終わりだ。構えろ。どうしたんだ？敵だ。チョック。捕まえたんや。飲みすぎだよ。神道の権限。律令チョック呪言。邪魔者の粛清を裁きの雷。やっふんふっふん。さあ、行こう。さよなら。よっ。さっきのは一体どうして急に攻撃してきたんだ？あれは黒蛇騎士。カーン・ルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。あれ？宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか？先に進もう。I mean, if they can be led,
then are they really as mindless as they make it out to be? As the story makes them out to be? Who the fuck is this guy now? 待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。なんなんだ、あの国邪騎士。何か言いたいことでもあったのか？どういうことだ？あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが。Maybe he recognized you. いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。I don't know if it was I don't know if it was explained, but how is Dainsleif not losing his mind then? You know? If everyone else did, then like what makes him so special? He mentioned it, whatever it is. But you know, would be interesting to know how he retains his sanity. Hyut. どういうことだ？まるで不思議な力がこの都市を覆っているみたいだ。こういう時は周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探Skip. その必要はない。Okay. カーン・ルイヤの技術、アビスの気配。どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラわかったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか？というか、ダインっていろいろと内情を知ってるよな。どうりでアビス教団に目をつけられるわけだ。Was this upside down city built by Kainria? おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただ、アビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？オイラよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造は、かつてのカーン・ルイヤと少し似ている。逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。So, some sort of ancient civilization that Kainria was built upon? Or like the, you know, the example 国邪騎士だ。 that they used. ここはこいつらの拠点なのか？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。Very well. Bring it, boys. Let's dance. チョック来光意図美しきかな。律令呪言チョックヒュッ稲光すなわち永遠なり。てっはっはったっはっ。あそこの鶴登れそうじゃないか？試してみようぜ。 Let's climb. ここにも国邪騎士がいるぞ。 Black Serpent Knight of old. でも襲いかかってこないな。オイラたちを威嚇してるだけ？あ、この国邪騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな。この感じ。うわ、こっちに突進してきた。こうなったら戦うしかないな。 Okay, I guess we're fighting. 裁きの怒り。私を
律令振動の権限呪言律令移動しゃーい。ここより弱滅。 Alright. 黒邪騎士たちが。 A bunch of hilichurls. これって。やはりな。あの黒邪騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち、一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。廊下が進み、光を嫌悪するようになったヒルチャールは、やがて暗闇に溶けてゆく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるがな。でも、なんで黒邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？黒邪騎士がまた現れたぞ。 Fighting them is meaningless. They could be, I don't know, following some sort of ancient instinct they had when they were sane to protect the people or something along those lines. あいつ、最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか？黒邪騎士たちが引いた。まさか、あの騎士が命令したのか？ Now they're retreating. Did he order them to do that? It's like, yes, we just saw that. We can come to that question ourselves. You don't have to use Paimon to constantly say and repeat everything that just happened. Did that just happen? Did this just happen? Did this thing just exactly happen like that just now? Yes. Yes. It did. ハールブダン。 Oh. It's half of Dan. Where's the other half? おい、どういうことだよ。あの黒邪騎士と知り合いなのか？そうか。これが真相ならば、実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。黒邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのは、かつての宮廷親衛隊の若き精兵、ハールブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに最悪が訪れた日、俺は真っ向の剣として王宮に駆けつけた。だがその前に、ハールブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。すべての黒邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようとも。So basically exactly what I said. 民を守り抜けと。They're still following orders. 宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だが、あの悪夢のような最悪を前にして、王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前では、カーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った黒邪騎士だが、その心の奥底では、おそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を最悪に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて、俺が聞く限り、奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ、あれはなんて言ってたんだよ。聞き取りづらいが、俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、
絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろおいらたち Skip. こいつう。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。Very well. Like, honestly, I'm interested. That little bit of exposition, that bit of storyline was actually quite interesting. やっぱりハールブダンって騎士がダインのことに気づいてくれたんだ。 I don't think we are supposed to. Maybe somehow we can reverse gravity? What is this? Does this do something? 見切りました。 We climb the old ruins of this ancient city. ダイン、さっきから一言も話さないけど。 Because he was enjoying the peace and quiet when you weren't talking. Just like I was. そう考えていただけだ。 Jesus. まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。なら心配してやんないぞ。 Yes, shut the fuck up, Paimon. No one wants to hear you talk. Literally no one. ひゅっ。お、この部屋には邪魔な扉がないみたいだぞ。これでようやく真ん中の部屋に行けるな。早く行こうぜ。 Okay. We're finally at the center, eh? What do we find here? 上を見ろ、池だ。池の水まで逆さになってるなんて本当に奇妙な光 There's 景だな。 gotta be some sort of gravity effect going ダ on. インはあの池について何か心当たりないのか？あの池は都市そのものと一体になっているようだ。古代文明の遺物だろう。そして俺の推測ではあれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろ浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか？う。いや、それは不可能だ。How do you know? How do you know that it's impossible when you've never seen this water before? なんで断言できるんだよ。 Good question. Exactly. 俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる。今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って変わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化、それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんてそんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あともう一つ気になるんだけど、あの下にある妙な正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや奴らは何かの準備をしているのか。 Clunk, clunk. うわー、びっくりした。なんで急に扉が
Is this half Dan or is it the second half Dan? Is it the first half of Dan or the second half of Dan? 俺に話があ Who る。 knows? ハルブだ。行っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて、貴様たちはどうする？ Could be a useful lead indeed. そうだな。よし、あとを追ってみよう。パールブ団はここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。 Very well. But first, wait. No, we still can't. Alright, I guess we jump down. The road ahead is covered by a fog. パールブ団はこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。 Very well. We shall follow the Dan that is half. この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。 Did anyone ask, Paimon? Literally, did anyone ask? 有限なるライ I don't think anyone asked. Gimme, gimme. I guess we're going that way. 前を見てみろ。ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。 Sure. Let's check the Hilichurl camp. 質素なヒルチャールの集落だな。They're all sleeping. ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。 Who cares, dude? もう They're mindless animals at this point. Don't even, like, we've killed thousands. At this point, like, why are they even trying to make us, like, care about, oh my god, a bunch of Hilichurls, oh my god, they're so sad. Shut the fuck up, dude. We've killed thousands of them by now. パールブ団がオイラたちに And we're going to keep killing them by the thousands. どちらにせよ、調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。 Investigate. Wow. Bunch of この Hilichurls ヒルチャール sleeping. いつもヒルチャールとの思い出にこの箱って中身はオイラだったら I don't even care 普通の about ヒルけど Paimon speaking. もしかしてこんな地中深くにどうして花が亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。 I know this flower. 言われてみれば確かにどこかで見た Oh こと my あ god, they're る hiding the traveler's face. It's like, oh my god. It's serious. これはカーン・ルイヤの国家、インテイワットだ。かつてカーン・ルイヤの至るところに咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが、誰かに手折られ、カーン・ルイヤの土から離れると、その花びらの成長は止まり、固まる。故郷の土に帰って初めて、花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故に、インテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。That's the flower my sister was wearing in her hair. この花がここにあるってことはつまり In other words, she's been here. Oh my god. 姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていた。確かに
こんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですとおよそ。いや、やっぱりたとえ 1% でも望みがあるのなら、私たちも同じ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上言われのない罪をあの者たちに背負わせはしない。そのご決断は教団にとって実に良好。蛍。何か見ていたようだな。何を見た？ Did he say Hotaru? Is that the Japanese version? Or the Japanese name? そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど。これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。She said it was her mission. 頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーン類や復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。I mean, on one hand, you think that's cool, right? You know, the sibling is trying to do something good. But on the other hand, why? That's the question, isn't it? That's the $1,000,000 question. Why? Because you have to think about it, right? Whatever the sibling's reason is for doing this, that reason has to be so important and strong that they've been essentially, that the sibling has spent the last like 500 years trying to save the people of Cainria. Like, what is her connection? What is the sibling's connection to that city, to that fallen city, to that fallen nation? We don't know. Like, what is the connection? Why is the sibling so involved with Cainria? I would understand maybe on her journey she met people that were from Cainria, like Dainsleif, but like the nation was destroyed. It's not like you, like, if I went, let's say I went to live in a city, right? I went to live in a city and I made friends there. You know, I made good friends there. I made loved ones there. And then all of a sudden, who knows, like some bombs fell and destroyed the entirety of the city, right? Would I be like, I need to get this city back. I'm going to save everyone in the city. Would I be like that? Hell no. I would understand trying to go and save my loved ones, but like, I wouldn't try to like save the entire nation for whatever reason. It's just weird. Like, why does the sibling have such a connection? What type of connection is it? そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。
仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして、俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し、感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。Why should I believe you? You don't have to believe him. Just keep a damn open mind. You can always be on the fence. Believe both sides, or don't believe both sides. You don't have to believe one way or the other. ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係。だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが、貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ、俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで。I choose to believe you over my sister, who is clearly being, well, I wouldn't say brainwashed, but like, you know, she's clearly, I don't know. I honestly, I don't even know what she is. She's doing her thing for some reason that we don't know. Who knows? We literally have no answers to any questions. It just means that I don't approve of my sister's methods. A 1% chance of redemption versus a 99% chance of suffering in death. Nobody has the right to make that choice on another living being's behalf. Especially not when these hilichurls have already chosen the end that they desire. どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回、アビスを止めるという目的以上に、ただ、ハールブダンたちの意志を踏みにじる、アビスの独善的な行為を許せない。Okay. アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。Well, I did like the little like flashback, I guess, of the sister. あの逆さの都市が見えるんだな。いや違う。気をつけろ。Also, I liked how Paimon was not even involved in that scene. The second she said something just now, I was like, oh god damn it, she was here as well. Fuck. Oh, flashbang. 何が起きたんだ？前にあった真ん中の部屋から放たれた光か？目が。まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ。なんとも執念深いやつだ。しかも、殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回、転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは、失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が、俺の正面に立つとはな。我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。Bring it, bitch. そして、こたびこそ、民を苦しめ続ける呪いをすべて取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせん。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いの浄化、
池の下にあったあの装置を使うつもりアビスが持つ技術を侮る。あの装置、水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。やっ Easy. You are no match for the Raiden 追い Shogun. 立ててたアビスの使徒、ついに倒したな。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。早く行こう。 Alright. But I mean, you know, if we're being honest here, what's really the difference between them activating the cleansing and killing all the Hilichurls versus not really, and them slowly dying anyway? You know, like I don't see what the difference really is. Okay. Animation. All right. あれが水の浄化作用を増幅させている装置だ。And they're all beginning to be purified or cleansed. 間に合わなかったか。 I suppose Dainsleif would also die, I guess. But あの者たちは命を終えるというのか。考えろ。あれを止める方法を。oh, hey, look. Is that the second half of Dan? I think it's the second half of Dan. そうすれば貴様は。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、ハールブダンの魂は予想以上に強靭なようだ。邪魔者め。 Hmm. どこを見ている？俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。ダインスレイブ。奴を倒して装置を止めるぞ。All right. I guess we're taking him out. お前のためにある。 All どう right. しよう。あのアビスの資材を倒しても装置が止まらないぞ。 The device won't stop. Not if I have anything to say about it. ブダン。 The cleansing won't have any effect on me. 装置が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。天意の扉と周りの光は見たか？奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した天意の扉を通るのか？おい。 Alright, so I guess we go through each of these portals and to the other side and fight a bunch of monsters. Right? 逃げ道はありません。 Indeed. 律令。あのヒルチャールたち。 That's one. 苦しい。稲光、すなわち That's two. ヒル、お、はい。あ、よ、 That's number three. 行こう。 And this, my friends, is going to be number four. Number four. Numero four. 辺りが暗くなった。 Number 真ん four. 中の部屋に戻って Shit. 確認しよ
The portal has disappeared. How in the fuck do we get back up there? We have returned. So, can we just turn it off now? これで装置は完全に止まったよな。ああ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？ But Halfdan, he seems to have breathed his last. I'm sure the other half of Dan is also somewhere. He's probably alive. 確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友とこんな形で再会するなんて。Again, I'm sorry, but I don't really care. You know, they do this thing a lot where they kind of introduce like a character that is on screen for 2 minutes and then tell us that we should be sad because they happen to die afterwards. It's like, I'm not sad at all. Like, just because you say that we should be sad, like, we're not gonna be sad because you spend the whole of 2 minutes setting up their character. 行こう。 And I get it. It might be, you know, rough for Dainsleif here, but personally, I just can't seem to give a shit, or enough of a shit. 申し訳ございません。真っ向の剣、ダインスレイブ様。あの時、俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも、貴様たちは俺の誇りだ。カーン・ルイヤは滅亡していないんですよね。だってこうしてあなた様が立っているんですから。うん。だから復興の必要もない。さっきのってハールブ団の魂か？ The nation is the people, after all. The people is the nation. ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だが、これ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところで、ダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって。そんなのダインにも休みが必要だと思う。休暇俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の初期の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。I will be on the 気遣い lookout. 感謝する。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。He hopes that we know whose side we're going to be on, except for the fact that literally neither side tells us anything about their side. You know, we still have no idea. No, you know what? I'm gonna talk about this once this finishes. 旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。 Dude, nice flag that you just set up.
everything will be back to normal, right? 忘れるところだった。オイラたちヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコウフさんに報告はできるけど、とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。So, that was it? It seems that that was it. Well, if it happens that that was not it, and there was more in some fashion, then I will probably record that as well once I get to it. But for now, it seems that has been the 2.6 Chasm Abyss Archon quest line. What do I think about this? What did I think about this quest line? I'm only going to be talking about the actual storyline, the actual, like, once we got to this underground city area, right? When the voice acting started, basically, when we met Dainsleif. First off, it was short, obviously, pretty much as I expected. They, as I mentioned earlier, they very much focused on more quests in general, more side quests, and because of that, they probably couldn't like afford enough time to do a longer, like, a main story quest. Now, I'm gonna be honest. I'm gonna be completely 100% honest here. All right, this was kind of a 5 out of 10. I enjoyed some of the revelations, sure. But the thing is, they weren't revelations. They were simply more lore. Yes, it was like things that we didn't really know, you know. I mean, we kind of did, but we kind of didn't. There were some things that were just, it was interesting, and I actually enjoyed it. The underlying problem was that this was simply just a one-off thing. It was just a one-off thing. After this, we're going to go back to doing nothing. And we're going to wait for the next one-off thing. It's always the same thing. We're chilling, we're doing nothing, and then some sort of thing comes up. Someone says, hey, the Abyss Order is planting a bomb somewhere, and we have to go and save these people. And then we go and save these people. We find out that our sister or sibling or whatever has some reason for doing something, whatever they're doing, but we don't find out what it is. We don't find out anything really, just more questions. And then we just defuse the bomb, and then we go back to doing nothing. I said this last time, but when you write a story, after every single like big event, you have to move the story forward. Forward. As in, you do this, and then you move forward. Like, ahead. Like, going in one direction. Go forward. Legitimately. You have to go forward. But here, so what exactly happened? Let's recount. Some random commission came to us from Catherine. We went to the chasm, not because Dainsleif sent us a message or there was, it had nothing to do, our reason for coming here had nothing to do with anything, with any of the main stories, right? So we came here, then it just happened that, some hillagers were going in there and never coming out. So it was weird, so we investigated. And then we happened to come across Dainsleif. And then Dainsleif was like, hey, you know, these hillagers are slowly dying and whatnot. They came here to as a final resting place kind of thing. And then we got a little bit of like a flashback of the sibling, which was great, honestly. It was I think that was the most we've ever heard the sibling talk. I actually think that was the most we've ever heard the sibling talk. Which is great. I love that shit. We got some, like, talking about Kainria, which was cool, but, like, again, with Dainsleif here, I just feel like he could just shed so much light on whatever happened 500 years ago.
but he just doesn't. 白露 Like, I kind of understand. You have a character like Zhongli, for instance, who is like, hey, I know what happened, but I'm under obligation not to tell you. You know, I made a deal with someone. I cannot tell you who, but I made a deal with someone, and I cannot tell you why or who I made a deal with, and or what the deal was. I understand that. That is like a very interesting and fun and cool way to do it. But here it's like, why, Dainsleif, like, just tell us. Tell us what happened in detail. And tell us what our siblings' connection to Khaenri'ah was. Like, these questions, they don't get answered, even though they could be getting answered. You know, and here, we came here, we explored, talked to these abyss mages or whatnot, but again, we didn't really, all we learned was that these knights or whatever were doing, we're still following orders and protecting these hilichurls, aka ex-Khaenri'ah civilians, and that was it. And apparently the Abyss Order, our sibling, was trying to cleanse them, aka kill them all, of the immortality, and we stopped them. I mean, that was it. It was just a temporary threat that we just happened to uncover and then stop at the right time. That was it. Like, we didn't actually get any questions answered, which is why I'm going to say that this was like a 5 out of 10. Like, it was average. Like, it's always cool to learn more about, like, Khaenri'ah and, like, Dainsleif and his connection to his men back in the day. You know, back in the old days, back in the good old days. But again, we didn't really get anything. It was just a bunch of illusions, if that makes sense. It was just an illusion of a story. We didn't really get anything. Like, if you think about it. We talked and talked and talked and talked, but we didn't really get anything. There was some lore about, like, an ancient civilization that maybe came before Khaenri'ah. Maybe Khaenri'ah was built on top of that ancient civilization. Who knows? But the point is, we didn't really get anything big at all. Nothing. So I'm gonna say like a 6 out of 10 overall. I enjoyed it. It was above average, but I mean, we got nothing. We legitimately got nothing. We just stopped a Abyss Order plot to kill all the hilichurls in this area, but like, that was it. We didn't actually get any answers to anything. Nor did the story really move forward in any fashion. There isn't really anything else to say. I don't know. Kind of disappointing. Not gonna lie. It was kind of disappointing. I guess it is what it is. I hope you enjoyed, though. As usual, I will be always going through the Genshin Impact storyline. The main storyline. But I must say, 2.6 kind of disappointing.